Hello and welcome back to the Rotten. My name is Beast, and today we're back with 9 episode 3. Last time we put Narusa in a fucking coma because she scared us with a I always forget what the fucking phrases they use. Stigma. Stigma. That's the phrase. I'm fucking retarded if you haven't gathered. Anyways, so yeah, hello. It's me again. I made Nefany a god in Path of Radiance now. Anything else? Oh yeah, Jill finally doesn't suck anymore. Like she's semi-useful now. I've had a lot of bad luck with her growths. It's honestly kind of ridiculous. Anyways. Don't know how long I'll be going for today. Potentially not too long, since it seems like people are planning on waking me up very early from now on, which I'm not a fan of. But what the fuck am I supposed to do? As you can see, I accidentally clicked once after stopping the recording yesterday. Yeah. Another sleepless night passes. I was tired as hell last night, but no matter how hard I tried, I couldn't fall asleep. I lazed around on my bed until 8, but in the end I gave up and decided to start my day. I've washed my face and brushed my teeth, but I still don't feel any better. It's this deep-set exhaustion that sunk into my bones. Also, my stomach still hurts like hell. Pull up my shirt in front of my mirror to check it. The bruise is gone, but it's still a little red. Frowning, I pull my shirt back down. Discovering Yuichi's true identity was a pretty big shock. But to my surprise, I'm also hung up over the fact that I was down for the count after one hit. Especially since that made me look lame in front of a bunch of girls. Sighing, I grab a jelly drink out of the fridge and head back to the living room. My phone's blinking. I reach out and check my messages. There's a text from Sora saying, "What do you want to do today?" By the number of red message notifications next to it, everyone else is already awake. Maybe they're like me and couldn't fall asleep last night. Kujo suggests meeting up in the afternoon. Kozuka and Yuki voice their agreement. As I'm about to say I'm fine with that too, a spatial rift appears above my table. Sophie's sudden outburst takes me by surprise. Seeing me gasp, Sophie gives me an exasperated look. Satisfied, Sophie vanishes. For a moment I hesitate. But in the end, I decide to do as Sophie says. Sophie said we should all rest today. The red message checkmark pops up almost instantly and everyone agrees to postpone the meeting. The fact that they were all willing to drop the idea so quickly means they're probably as exhausted as I am. Even so... I grab my phone and plop back down onto my bed. By the way, something I feel the need to talk about is, tomorrow, it'll have been 1 week since I sent the email to Pallet. So from the day when this is uploaded, it'll be yesterday. And
Basically. If Palette now decides to, like, do something against my videos, like strike them, I'm gonna be hella pissed. Because, like, I've offered, hey, tell me if you want these, I'm willing to take them down. So yeah, let's see how that ends up going. I feel like there was something else I wanted to talk about. Oh yeah, I may have an idea why now my videos are starting to get flagged or copyright claimed due to the music. Because they have released the soundtrack for all the games now. So now in TuneCore, Japan is claiming all my videos. I don't really mind too much though. Anyways, grab my phone and plop back down onto my bed. How can I rest in a situation like this? My classmate's a murderer. When we tried to stop him, we got our asses handed to us. Plus, the phone buzzes, the tone telling me it's a direct message and not a text in the group chat. It's from Senpai. Do you want to talk about what happened yesterday? Yesterday, we had a completely unexpected encounter. Oops. Ignoring our confusion, Miss Naruse strides into the shrine. Naruse sensei ですよね。そのはずですけど。先生もユーザーだったって。いえ、知りませんでした。ですよね。いつもアンニュイな雰囲気ですけど、なんだか。とりあえず行ってみましょうか。はい。We chase after Miss Naruse. After making sure we're following behind her, she turns back around and heads deeper into the shrine. She comes to a stop in a dark corner of the grounds. A faintly glowing stigma is the only thing illuminating the area. Senpai and I are both wearing a tense expression on our faces. And it's just too weird. She smiles gently at us. We're standing close enough that we can just barely make out each other's expressions. Ah! Mind control! When she says her, she points to her own chest. I knew it. いいえ、体は成瀬さつきさんご本人ですよ。 Is this the original owner of the evil eye? The one that used it to reclaim all the fragments in the first incident? 私みたいにアーティファクトの力で人格を？それも少々違いますね。私はこの体をお借りしているに過ぎません。借りる？申し遅れました。私はイーリスと申します。イーリスさん？メビウスの？白水川の伝承ご存知ですか？はい。アニメで興味を持って調べたりしたのである程度は。1000年前白水川を襲った最悪、それを鎮めたのがイーリスです。つまりこの白田つくも神社に祀られている神様。 Senpai shrinks back in awe. Honestly, I'm pretty shaken too. Iris. According to the records I borrowed from Miss Naruse a while back, she's a god. Is this really the same Iris? She was supposed to have lived 1,000 years ago. If it actually is the Iris of legend, then is she here to bring the situation under control just like she did in the past? Is that why she approached us? Also, why is she using Miss Naruse's body? I don't get what's going on at all. While we're still speechless, Miss Naruse, or rather Iris, gives us a kind smile and begins talking. って説明させていただきたいところですが、長々と立ち話に付き合わせるのは忍びないですし、何より信用などできないでしょう。
ですから、今はたった一つだけ、ソフィーティアと名乗る女性にご注意を。え？ Now I'm even more confused. Fortunately, it seems that there's more to Iris's 彼 warning. 女の目的はアーティファクトの回収です。そのためにあなた方と協力している。はい。彼女の協力者はあなた方だけですか？いや、他にも3人？失礼。正確にお伺いします。彼女の協力者はあなたとその仲間の方々だけですか？ Finally understand what Iris is getting at. Till now the thought had never even crossed my mind. Sophie might be working with other people 彼 as 女 well. は手段を選びません。そういう女性です。アーティファクトを効率よく回収するために様々な策を講じていることでしょう。その一つがあなた方。そして Iris trails off. It's obvious what she's implying. A lot of things I've been thinking were strange. A lot of things I've been thinking were strange suddenly make sense now. Iris smiles brightly, satisfied that she got her message 今日は across. ここまでといたします。どうか私のことはお仲間にはご内密に。どうして？こちらにもいろいろと都合が。またお話ししましょう。かけるさん、はるかさん。いや、ではどうか判断を誤らぬよう。 Iris walks off before we can get a word in edgewise. All we can do is watch blankly as she heads inside Miss Notice's house. 神様まで登場するなんてなんだか大変なことに。そうですね。余計にややこしくなってきました。ですよね。送ります。駅まで。駅、はい、ありがとうございます。行きましょう。My hand hurts for some reason. And my arm. Wet. We exit the shrine and start walking to the station. My thoughts are such a mess that neither of us know what to say. So we make the trip in silence. Like, here's the thing. I was suspicious of Sophie after the end of episode 2. However, I had a different theory going that I only really thought of last time that I've kind of forgot immediately after thinking of it. Namely, what if Sophie has like multiple illusory bodies? And one of them basically like split off from the collective and is trying to act against that. Or against Sophie. Depending on which one you want to go for here. So I wasn't quite sure how this is gonna like fit together. Oh well. And we're almost there, Senpai quietly mutters. 他の協力者ってリグベーダの人たちのことですよね。ですね。Or rather, Yoichi specifically. There's something that's been on my mind. Back at the park when Sophie transformed back to her usual stuffed animal form, Yoichi didn't look too surprised. He just laughed it off, saying he couldn't believe he fell for such a stupid trap. The fact that he used the word trap is significant too. That means Yoichi knew that only users could see Sophie, and realized that I'd used that property to check whether or not he was a user. Most importantly though, Yoichi was aware of the term we'd been using for him, the Evil Eyes user. It was an internal nickname that neither I nor anyone else had said in front of Yoichi before, but somehow he knew it. The only logical explanation is that he's in contact with someone from the other world just like we are. Back then, I had wondered why he seemed to know so much about us. I'd figured someone must have been providing him our info. He really does have a connection to Sophie. It will go a long way to
towards explaining Yoichi's reactions. It's a plausible theory, at least. It would account for why he wasn't startled when he saw Sophie and why he knew so much about us. But if Sophie is working with him, that raises new questions. What exactly is Sophie after? Assuming she's telling the truth, Assuming she's telling the truth, I haven't discovered that Yoichi is the Evil Eye's user in any other branch. With her artifact, she should now be aware of that fact in every branch. Her goal is to collect all the artifacts that spill into this world. It's possible that she's tolerating Yoichi's murders, or at least his murders of other users, to make her goal easier for her. Then once he's done enough, she'll have us defeat him and collect his evil eye as well. After that, we'll voluntarily give our artifacts over to her and she doesn't need to worry about us. For the sake of argument, let's assume that's what her plan is. In that case, there's a number of things that don't make sense. Firstly, if Sophie knew Yoichi was the Evil Eye's user from the start, why didn't she lead us to him right away? Was it because she knew we couldn't beat him as we are and was waiting for us to grow stronger? No, that can't be it. Sophie isn't trying to help us hone our abilities. She didn't even tell us how to make familiars, which would have been an easy way to boost our strength. Besides, if she was actively trying to prevent us from discovering Yoichi's ability too soon, she would have come up with some excuse for why she can't go along with my plan to expose him. There's too much we don't know. What is it Sophie's really after? Likewise, what's Iris's goal here? If she is the god who resolved the crisis 1,000 years ago, why is she dropping us cryptic hints instead of taking action herself? Senpai glances at me, likely worried by my extended silence. I want to say something to dispel the dark mood, but nothing comes to mind. In the end, we stay silent all the way to the station. それじゃあ、今日はありがとうございました。はい。イーリスさんのこと、はい。信用してもいいんでしょうか？ご注意をなんて言われましたけど、ソフィーさんのこと悪い人には思えなくて。Sophie's right. The senpai's right. Sophie's been nothing but cooperative so far. Despite all her grumbling, she's listening to all of my requests so far. If we're willing to take her at her word, then the reason she didn't teach us how to make familiars is because she's concerned about our well-being. That said, it's true she's hiding a lot of things from us. There's more than a few important things she's unwilling to talk about. But again, is Iris any different? I'm grateful for the warning, but it's pretty fishy how she's dropped these vague hints to try and win us over to her side, without saying anything concrete. And there's no guarantee she's the real Iris, even. Also, why did she want us to keep her existence a secret from the others? All her actions reek of suspicion. You don't know enough to know who to trust. 今は何とも言えないですね。多少なりとも付き合いがある分、ソフィー寄りではありますが。ですよね。言われた通り秘密に？話したいところですが、どういう結果を招くかわかりませんからね。慎重に行動したいですね。わかりました。じゃあしばらくはみんなには。そうですね。はい。もう少し状況がはっきりするまでは。はい。少し後ろめたいですけど、でも私と新見さんの2人だけの秘密なんてなんだかドキドキ。急にどうしました？いえ、今の言わなくてよかったというか、不謹慎というか、すみません。本当、私思いつきで話しちゃって。Blushing, Senpai flails her arms wildly. Frankly, I'm fine with her having no filters. It's the moment she suddenly cuts herself off that surprised me even more. She's so spontaneous that I'm never bored when I'm around her. Watching her emotions switch from one extreme to the other at the drop of a hat is pretty entertaining. I feel a little better now that she's letting the mood. 今日は本当にありがとうございました。2人で調べてみましょう。イーリスのこと。
二人で。はい、二人で。Senpai nods, beaming happily. じゃあ、今度こそ、本当に帰ります。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。 She bows and I nod my head back at her. We do our usual exchange of nods and bows, then Senpai heads inside the station. First Yuichi, then Iris, and now be wary of the woman named Sophitia. Can't get those words out of my head. It's not as though I trust Iris, but it's also true that Sophie and I haven't exactly built up a relationship of trust. Need to speak with Miss Naruse, or rather Iris again. Text Senpai telling her I'm down to talk. We'll make plans to meet at the train station and around noon, and put my phone down next to my pillow. Might as well try and sleep until then. Probably won't do me any good, but my head's too foggy to think straight right now. Even if I can't fall asleep, I can at least close my eyes for a minute. Just for a second. Yawning ahead to the meeting spot. Taking a short nap was a mistake. Now I feel even more tired than before. Maybe I'll be able to focus after I eat something. With definitely a second yawn when I spot Senpai. She sees me as well and flashes me a smile. すみません。お待たせしました。Is that Empress? Right now? いいえ、私が早く来すぎただけですわ。Ah, I'm so fucking good. あれ She's in her other personality? 行きましょうか。はい。先生のところですよね。あら、私そのようなこと申しました？え？ソフィーさんは休めとおっしゃったのでしょ？まあ、はい。では、しっかりと休みませんと。でも昨日のことって。もちろん、そちらも大事ですが。She grabs my arm and pulls it close. はい。温泉です。What? はい？この近くに温泉があるのはご存知でして？いえ。今からそちらへ。はい。いや、なんで？内身にも効くそうですよ。She gently caresses my stomach. Oh, I see now. Soaking in a hot spring doesn't sound too bad, honestly. Actually, wait, what? なんか急っすね。先ほど思いついたばかりですから。いつもの先輩じゃなくて今の先輩の思いつき？いいえ、思いついたのはあの子ですよ。とにかく This time, Senpai caresses my 休 chest. 息ですわ、かける様。今日だけは全てを忘れて楽しみましょう。はい、わかりました。では。Senpai tugs my arm, leading me into the station. タオルとかって？大丈夫ですわ。レンタルできますから。浴衣も貸してもらえるそうですの。私、楽しみで楽しみで。Same! Senpai smiles cheerfully. I noticed this yesterday, but she really enjoys looking after me, huh? Feel a bit bad about burdening her, but I guess for now I'll lean on her like she asked. We ride the train in the opposite direction from Senpai and my parents' houses for a dozen minutes or so. We get off 3 stops away. From there, our destination is within walking distance. Within a few minutes, I can see the hot spring in the distance. こんなのあったんですね。知らなかった。Okay, timestamps is open. 確か、できたのは2年前だったでしょうか。ずっと来たかったのですが、なかなか機会がなくて。Senpai excitedly tugs on my arm, leading me inside. We pay for the day and pick up our wristbands and locker keys. では、かける様。また後ほど。
はい。After picking out our rental yukata, we head to the respective changing rooms. Find my assigned locker and put my things away. As I'm undressing, I suddenly realize something. I'm at a hot spring with Senpai. That's totally a date, isn't it? Doing my best to temper my rising expectations, I put on my yukata and leave the changing room. While I'm waiting for Senpai to come out, I absently stare at an advertisement pasted on the wall. Apparently there are live comedy shows in the main hall here every Saturday. There's also a section of the building dedicated to a festival of minigames, so this is more of a full-blown amusement park than just a hot spring. お待たせいたしました。Don't come out naked. では、早速お湯に浸かりましょうか。Don't come out naked. はい、すね。はい、あっちかな。いえ、混浴できるのはあちらですわね。ああ、なるほど。混浴気持ちいいですわね。That's actually quite the nice CG, and I don't actually have to worry about censoring anything, I think. ですね。Senpai and I are sitting side by side, soaking in one of the pools, but only up to our ankles. The rest of our bodies are completely dry and clothed. When I heard there was a mixed bathing pool, bathing pool, I got excited, but I should have figured it was something like this. It's just a foot bath. And of course, there's no way that'd be a full-on nude mixed bathing in a family-friendly facility like this one. 何を期待されていました？ Senpai chuckles as she looks at my expression. Pull your yokata onto your shoulders? 何のことです？ I try to play it cool, but the disappointment in my voice makes it obvious about what I was hoping for. Hold on, actually, fuck, I forgot to take a screenshot here. Nah, I pressed the fucking thing. 何？ However, I still get to see Senpai in a yukata. The top's wide open enough that I can see her cleavage, and she's pulled up the bottom so her thighs are visible as well. On second thought, isn't your yukata a bit too loose, Senpai? Well, you won't see me complaining about it. I'm openly ogling her at this point, so there's no way Senpai hasn't caught on to what I'm doing. But she doesn't seem to mind. In fact, she's scooting closer to me as if she's trying to show off her boobs. She's so bold, I'm actually feeling awkward about staring now. かける様。はい。すべてを忘れて、などと申しましたが、なかなかそういうわけにはいかないでしょう。Sorry, but I totally managed to forget. The only thing on my mind was your boobs. ですから、先に済ませてしまいましょう。Senpai's voice drops an octave, and I banish the stupid thoughts about tits from my mind. イーリスのことですね。Senpai nods. This is an oddly funny CG for me right now. Just complete seriousness in both of their faces. 果たして彼女は本物の神なのか、そもそもなぜ私どもに接触したのか、今日か明日にでも確かめるべきだと、そう思っておりました。ですが、果たして先生は覚えていらっしゃるのかと。ああ。If he does, that's fine, but if he doesn't remember what happened while Iris was hijacking her body, then she might not even know Iris really exists. ちょっと厄介なことになりますね。ええ。最悪、何も知らない先生に全てお話ししなければいけなくなります。それは避けたいですね。信じてくれてもくれなくても面倒なことになりそうだ。相手は教師ですからね。危ないことをしていると私どもの家族にまで話が及んでしまい、行動を制限されることもあるかもしれません。I don't know about you, but you didn't notify his parents last game? 余市を探せなくなる。迂闊に動けばそのような結果を招くこともなきにしもあらずですわね。
You're up against a cold-blooded killer. Honestly, part of me wants everyone else to sit back and stay safe. But I know all too well that I can't take Yuichi on alone. If you want to stop him, all of us are going to have to work together as a team. そうなると、あっちからの接触を待つのがいいのかもしれませんね。私もそう思いました。それと、どうされますか？秘密にと言っていましたね。ええ。その理由を明かしていただけなかったのが気になりますが。ですね。だからこそ厄介なんですよね。ひとまずは生還ですわね。消極的な選択ですけど、それがいい気がします。それがよろしいかと。大敗を喫した今だからこそ冷静でいなくては。まだこの町に白水川にいるのでしょうか？いますよ。そうじゃなかったら。いえ、申し訳ありません。この話はよしましょう。とにかくイーリスさんのことはあちらからの接触を待つということでよろしいですか？そうですね。さりげなく先生に探りを入れてみるのもありですが。実行するとしても来週ですわね。そうですね。学校で。承知しました。はい、真面目な話はおしまいです。Senpai clasps her hand and grabs my arm. Hands and claps her hands and grab. Senpai claps her hands and grabs my arm. I can't tell if it's because she's wearing less clothing than usual or what, but her boobs would even softer than usual. Why is she not wearing a bra? Whoa. Man, it's kind of pathetic how she just has to press her tits against me and my train of thought immediately goes off the rails. そうでした。おしまいにする前にもう一つ。はい。ソフィーさんは休めと、そうおっしゃってくださったのですよね。ですね。注意しろとのことですが、今のところ不利益を被るどころか非常に協力的に思います。そうなんですよね。それについても今のところは何とも。この場で結論を出せることではありませんか。失礼しました。今度こそおしまいといたしましょう。せっかく温泉に来たのですから、暗い話ばかりせずに楽しみませんとね。Senpai squeezed my arm, pressing her boobs hard against me. It's obvious this personality of Senpai is doing this on purpose. The scary thing is, if she really wanted to, she could easily fan the flames of my lust until I lost control. Although I probably wouldn't actually lay a hand on her out in public like this. That being said, I'm still in a tough spot. That's most definitely not the situation I want to be in. はい？離れて。そろそろお昼ですが、お腹は空いてらっしゃいますか？はい。温泉から出たらお昼もこちらで取りましょう。天ぷらが美味しいそうですよ。天ぷら。はい、いいっすね。お値段は少々割高ですが、せっかくですものね。とことんまで楽しみませんと。いや、先輩。はい？ちょっと。かける様ご存知ですか？毎週お笑いライブが開催されているとか。Every time she knows what he's trying to ask. That's why she continuously interrupts him. 先輩、スルーはひどいっす。だって照れるかける様がとっても可愛らしいんですもの。いつもの先輩に交代するご予定は。かける様といる間はこのままです。そうっすか。あら、悲しいですわ。かける様は私のことが嫌いですのね。いや、そんなことは。では好きですか？どうですの？それは。Grinning mischievously, Senpai puts a finger to my lips. 冗談ですわ。その答えはふさわしい時、そしてふさわしい場所で聞かせていただきます。ああ、
どうしてもとおっしゃるのなら今でも構いませんが。勘弁してください。お顔が真っ赤。 She jokingly pokes my cheek. Senpai's usually so timid that this flirtatious version of her always catches me by surprise. A pure, unexperienced cherry boy like me has no way of keeping up with her banter. そろそろ温泉入ります。そうですわね。このままだと足だけがふやけてしまいそうですし。ですが。ああ、先にお昼。いいえ、もうしばらくこのままで。え？だってあからさまに逃げようとされているんですもの。だからもっといじめることにいたしました。マジかよ。まあひどいですわ、かける様。私のこと嫌いですのね。いや、そんなことは。では好きですの？ほんと勘弁してください。もっともっといじめたいところですが、ほどほどにしませんと本当に嫌われてしまいますわね。そうっすね。ほどほどで、ほんとほどほどでお願いします。かける様も先ほどから気にしていらっしゃると思うのですが。 Why do I feel like she's about to tell him her bra size? Or bust はい size? 実は私、はい。下着つけていませんの。 We can fucking see! はい何笑ってるんすか。そういう冗談やめてくださいって。あら、冗談に聞こえました？いや、ほんと先輩、ほんと勘弁してください。ほんと堂々といなしてくださればすぐにやめますのに。無理っす。ほんと無理っす。これが精一杯っす。あらあらでは怒られないうちにやめるといたしましょ助かった。う。続きは温泉を出た後に。先輩In the end, we never actually soaked in the hot spring. It's a shame I didn't get a chance to see what she looks like in a damp yukata, but I guess it's not that big a deal. Besides, I'm pretty sure the main reason she invited me was because she wanted to talk, not take a dip in hot springs. Since we came here together, it would have been a waste to split up just to soak for a bit. Senpai said as much, and I honestly agree. It's just what you can do to round off the day, I guess. After our foot bath, we had a luxurious lunch and then left. Or not. 今日は本 They 当に immediately left. ありがとうございました。About a senpai who disembarked from the train just to see me off. That one's the normal one again. 昨日もそうでしたけど、おかげでかなりリフレッシュできたと思います。いえいえ、 Or not. 温泉に行く口実に使わせていただいただけですので、どうかお気になさらず。それでもありがとうございます。あともう一人のっていうか、いつもの先輩にもお礼を。きっと照れて固まってしまうでしょうから、私が受け取っておきますわ。いつかあの子が他者の行為を素直に受け取ったり、余計なことだけでなく言いたいことをちゃんと自分で言えるようになればいいのですが。今の先輩に頼らず。それはそれで寂しくはありますが。ではかける様、月曜日に学校で。はい、学校で。次こそ二人で入りましょうね。混浴ですか。無理っすよ。ないですもん、この辺に。ほら、あるじゃないですか。あ、どこです？ Your apartment. かける様のお部屋。 Oh, so fucking obvious. 次と言わずこれから一緒に入りますか？あの時の続きも。勘弁してくださいって、ほんと。俺そういうの免疫ないんで。では今日も
そして明日もお家でゆっくりと休まれて。Senpai's smile suddenly vanishes. Her eyes go wide as she stares at something behind me, her expression wooden. 先輩？どうして？ I turn around to see what Senpai's looking at. There are a few boys around our age standing in front of the convenience store. あいつらどうかしました？同級生で。クラスメイトですか？小学生の時の。小学生？ I finally realize, why it is she looks so terrified. She told me about her past before. So those are the guys who... 先輩、早く。 I'm about to say hurry up and go home, but then I stop myself. I don't want to leave her alone when she's like this. She'll find a nearby cafe. No, wait, if those guys happen to come in too, it'll be a disaster. For now, we should just get out of here. 先輩、行きましょう。I grab her arm and start walking away without waiting for a reply. This was turning out to be such a good day, and now everything's suddenly ruined. I couldn't think of anywhere where we'd be sure not to run into those guys again, so I ended up taking Senpai back to my place. 落ち着きました。はい。 She puts down the bottle of water in her hands and nods. すみません、急に。いえいえ、I'm burning with curiosity, but isn't the kind of thing I can ask about lightly. Before, Senpai's told me she was bullied in elementary school. Those guys we saw back there were obviously the ones who'd bullied her. Her complexion's gotten a little better now, but she was white as a sheet until a few minutes ago. When I tried talking to her, she was even less responsive than normal. She's obviously having flashbacks to her time in elementary school. This whole time she's been sitting curled up in the corner of my room. Those memories must have been really traumatic for her. I can't just ask her, hey, what happened back there? But at the same time, I feel like it'd be wrong to not to ask her about her situation too. It's also possible that talking about it will help her feel better. Man, if Sona was here, she'd know what to say. Actually, hang on, isn't it like super insensitive for a guy to bring a girl who's afraid of men to his room right after she ran into the guys who traumatized her? Did I just fuck up big time? Shit, I can't tell. What's the right thing to do here? Well, for now, let's talk about something else. Let's talk about something. The sun is getting oppressive. 体調どうですか？はい。大丈夫です。まだちょっと顔色悪いから。なんか食べます？って言ってもろくなもんないですけど。なんか買ってきましょうか。アイスとか食べたくないです？ Tears spill from Senpai's eyes. Did I say something wrong? Or does this have something to do? Or does this have nothing to do with me? After a few seconds of confused panics, I eventually settled for grabbing the tissue box and offering it to Senpai. She pulls a tissue out and wipes at her tears. She then takes another one and folds it neatly in half. She blows her nose. She starts folding the tissue further with a relieved look on her face, but then she stiffens when she sees me and averts her gaze. すみません。完全に自分の部屋にいるつもりでした。不快な。いえいえ、ゴミ箱そっちです。すみません。Senpai throws the tissue away, looking even smaller than before. I guess bringing her to my room wasn't the wrong call, at least. Apparently she was relaxed enough to think it's her own room. For some reason my shirt is very annoying right now. Hold on. Fuck! The cider's supposed to go into my mouth, not onto the fucking table. There we go. Now then. Straighten everything out. There we go, better. I'm a bit surprised by how loudly she can blow her nose, but now it's probably not the best time to bring that up. 本当にすみません。急に変になったり、泣き出たり。大丈夫です。まあ、なんていうか、いろいろありますもんね。
話してもいいですか? Senpai noticed I was worrying about whether or not I should ask. She wants to talk about it, then I have no reason to refuse. I sit up straight and nod. 気づいてると思いますけど、小学生の4年生から6年生までいじめられていて、私をいじめていた一人がさっきいて、頭が真っ白になっちゃいました。普段この辺りでは？初めてです。地元でも家が遠いから会うことはなくて、いそうな場所も避けるようにしていて、買い物もこっちまで出るようにしていて。Wow, she was thorough. Like, I must have hurt her really bad she went to these lengths. I don't know him, but now I hate his guts. 別にそんなにひどいことをされたわけじゃないんです。上履きとか隠されたり、教科書やノートに落書きされたり、ブスって笑われたり、工作金が映るって逃げられたり。That's just one long list of the kinds of bullying elementary schoolers get up to. The fact that I can easily imagine it happening just pisses me off even more. 最初は河本くん、さっきいた人のことなんですけど、そのうちクラスの男子みんなからかわれるようになって、女子からも言われるようになって、女子は慰めてくれる子もいたので、まだ大丈夫だったんですけど、それがきっかけで男子が怖くなっちゃって、中学も一緒ではあったんですけど、飽きたのかいじめはなくなってくれて、それからできる限り目立たないように生きてきました。 Is it gonna come out that he actually had a crush on her and that's why he bullied her because fucking elementary schoolers are shit like that? 誰にも目をつけられないようにひっそりこっそり生きてきました。 Senpai's words pierced my chest. If you think about it, that kid probably started teasing Senpai because he had a crush on her. They messed with her because he wanted to grab her attention. And some of the other girls joined in because they were jealous of her. The original cause of the bullying was probably just childish insecurity. That being said, bullying someone for 3 whole years is too much. Yes. 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 If I could make direct eye contact with all my childhood bullies, I would right now. All of them stopped at some point, sure, and with the occasional one, I even started to get along semi-well, at least. And then there's still the moments when I just, want to slug him in the face. Even if the bullying started with a crush, that's not something that can be forgiven. Besides, it's not like Senpai will feel any better knowing her bullies were acting on positive feelings instead of negative ones. Really, it's just sad. At her core, Senpai's a bright and lively person. She wears her heart on her sleeve and she loves expressing herself. If she hadn't been bullied, then she wouldn't be living her life trying to look as insignificant as possible while avoiding everyone's gazes. She'd be a normal, cheerful girl with a cute smile. If she had never been bullied, she wouldn't have retreated into her shell and become terrified of what waited outside of it. It's sad and it pisses me off. I want to bring back the real Senpai. Maybe it's arrogant of me to think that, but I just feel like I have to help her. 先輩。はい。俺は同じ経験をしていないから気持ちはわかるなんて言えないけど、できることが一つだけあります。はい。もしまたあいつや他に先輩をいじめたやつを見かけたり絡まれたりしたら、俺を呼んでください。地元でもいいです。どこでも絶対駆けつけますから。俺を呼んでください。もう怯えなくていいです。俺が守りますよ。絶対。Oh, you hear the Niagara Falls going off? Senpai stares at me, her mouth half open.
Hang on, wasn't that basically like a confession? I feel like you said some pretty ridiculous things in the heat of the moment, but I don't want to take any of it back. Because those are my true feelings. I want to protect Senpai. I want to protect her from all the unreasonable unfairness of the world. I want to make it so she can smile without having to worry about anything. 小学生の時、新見さんと一緒のクラスが良かったです。1年生まれるのが遅かったですね。でも、今、会えて良かったです。ありがとうございます。嬉しいです。Senpai smiles, wiping the tears from her eyes. Thank God, she's smiling. I internally breathe a sigh of relief. 新見さんは、本当に私の白馬のFlustered Senpai suddenly trails off. すみません。言ったら絶対照れることを言いそうだったので、こらえました。なるほど。She already said night in, so it's not hard to guess where the rest would have what the rest would have been. But I probably shouldn't point that out. Senpai always cuts herself off so suddenly, but I'm still getting used to it. すみません。今日は新見さんに元気になってもらおうって誘ったのに、変な空気にしちゃって。めっちゃ楽しかったですよ。実は足湯初めてだったんです。I mean, talking about this, I don't know, like, there are probably some people who've joined only because I started playing 9, and I don't remember if I talked about the story before, but hell, let's just talk about it again. I actually, for a certain amount of time, had a fear of girls, until 7th grade to be precise. 6th, 7th grade, roughly that. Because in those years, I somehow got into a class that was like, it had like 3 guys and like 20 girls. So it was kind of like shock therapy. Anyways, and the way that started was actually in kindergarten. I was friends with this one girl, and I got really along with her really well. She was basically like a homie, you know? And one day, she had celebrated her birthday. Invited me and some other kids, and while we were there, near the end, they decided to take it to the basement, where they had like a bunch of arts and crafts materials. So we were basically like making some stuff there, and as the party slowly but surely came to a close, all the kids went upstairs and went home. I was the only one left, since I wasn't done with my project yet. And basically, that girl I was friends with was the only one down there with me, waiting for me to finish. So, once I did actually finish, I stepped away from it, suddenly felt weightless. As turns out, she suddenly grabbed me, threw me to the ground, pinned me down, and started kissing me. The thing is, I had a stuffed nose at the time, so I couldn't breathe through my nose. So it felt like I was fucking suffocating, as she didn't stop kissing me. That was step 1 in my fear, girls. Step 2 was the very next year, where I went to like a special preschool for like kids that have ADHD or other disorders like that, or maybe kids of immigrants. And I had a good friend there, and we got along well. However, there were 2 girls, and each of the girls one each always chased either me or my friend. Like, one of the girls was always chasing me around, while the other was always chasing my friend around because they wanted to kiss us. So basically, every fucking break for almost an entire year was spent fucking running away from these incarnations of thirst itself. That's where the rest of the fear girls came from. Worst part is, the girl who was after me was on the same bus home as me. So yeah, anyways. There's more to that story, but I'm gonna
end it there. よかった。私も元気をもらいました。ありがとうございます。何かあったら遠慮なく言ってください。俺も困った時は先輩に相談します。はい。 Smiling, Senpai nods. Thank God she's back to her usual self. I'm glad she could help me out. I'm glad I could help her out. じゃあ、今度こそ帰ります。駅まで送ります。でも。送らせてください。はい。お願いします。Senpai smiles hesitantly and gets to her feet. Maybe I'm just imagining it, but she seems happy that I insisted. Senpai suddenly stops in the 忘れ物です entranceway. か？いえ。勘違いだったらごめんなさいなんですが。うん。お部屋に来たのは、お風呂、混浴？違います。そんな意図は全くないです。ですよね。ごめんなさい。Blushing, Senpai waves her arms wildly while awkwardly putting her お shoes 邪 on. 魔しました。行きましょうか。やっぱり一人で帰ります。大丈夫ですか？新見さんが大丈夫じゃないことになりそうなので、主に私の妄想のせいで。じゃあ、お邪魔しました。失礼します。Senpai bows deeply, then runs out before I can stop her. I'm worried about her, but it'd probably be awkward if I chased after her now. Feeling conflicted, I head back to my room. Sit down on my bed and stare absently at the floor. Bullying, huh? Wonder if the reason why Senpai is so sensitive to the sadness of other people is because she's experienced so much of it herself. The kindness she showed me yesterday and today have done a lot to soothe the pain in my heart. I want to do the same for her. However, かっこつけすぎたな。 I flop onto my bed and bury my head into my pillow. I'll protect you. I can't believe I said something so cliched. But now that I've said it, I've got to be true to my word. From now on, no matter what comes our way, I'll definitely protect you. The weekend ends, and it's Monday again. Yoichi hasn't made any moves for now. At least none that we're aware of. There haven't been any new cases of people getting petrified in the news anyway. 2 days of rest did wonders for my injuries, but I still feel tense. Golden Week starts tomorrow. All my classmates are getting excited for the upcoming holiday, but all I can think about is our upcoming confrontation. It's time for honeymoon, our last period. School was relatively uneventful today. As expected, Yoichi didn't come to school. According to Kosaka, Takamina didn't come either. Both of them have obviously gone into hiding. Moreover... あと、なんだっけ。そうだ。構成員は行動に集合だそうです。あとは。Miss Nadas is the same as always, lazily delivering the day's announcements. She doesn't seem any different as far as I can tell. Does she really not remember that night? Does she really not remember that night? If so, how do we get in touch with Edis again? Guess I'll try targeting Miss Narusa after homeroom's over and see if I can't learn anything. If she remembers anything, sweet. If not, I'll cross that bridge when I get to it. Worst case scenario, we just wait for Iris to contact us again. はい、連絡事項は以上。起立例は省略。気をつけて帰ってね。Homeroom ends and the classroom suddenly gets a lot more lively. Get to my feet and start walking over to Miss Narusa. 新見くん。Before I can take more than a few steps, she calls out to me. Does this mean? I sling my bag over my shoulders and walk over to the podium. Can't think of any school-related reasons she'd want to talk to me, which means... 何ですか？この後ちょっといい？大丈夫ですけど。神様のことでお話が。Yes! She remembers!
This is perfect. I still don't trust Iris, but now I can hear the details from Miss Naruse. 職員室ですか？他の先生の前でっていうか生徒の前でも嫌だけど変な話するのはね。ああ、そうですね。っていうかさ、君連絡してきなさいよ。土日待ってたのに。いや、先生覚えてないかもって思ってて、うかつに話したら面倒なことになるなって。いや、覚えてる。超覚えてる。なら連絡すればよかったっすね。また神様から声かけられるの待つべきかとか考えてました。お互い待ってたわけね。まあいいや、今日話そう今日。先生ん家行きましょうか。夜にでも。うちに来られてもな。本当は私が新見くん家行けばいいんだけどね。誰もいないでしょ。俺一人ですね。でも仕事帰りに寄るのだるいから今済ませたいんだよね。だるいっすか。I figured she'd still be in shock over someone taking over her body, but she's as lackadaisical as と ever. りあえず中庭で待っててくれる？すぐ行くから。わかりました。んじゃあ後で。She stacks the worksheets she's collected together and walks out the classroom. I begin to follow her out, but then I suddenly stop. I stare at Yoichi's empty desk. He's probably never going to come back to school again. I turn my eyes away from his desk and leave the room. Those days when we fooled around with the educated world will never return. いやー、まさか髪下ろししちゃうとはね。I'm surprised she's taking this in stride. In the end, we can't find a convenient private location. Or rather, Miss Naruse decided it was too much trouble to even try. So we're just talking in the middle of the courtyard. According to her, this won't take long, so I guess that doesn't matter too much. That much. It doesn't matter that much. 怪奇現象とか全然信じてないし、白蜜川の伝承もある種の創作物として楽しんでいたんだけどね。こうなると信じざるを得ないね。どういう経緯であんなことになったんですか？ちょっと前から変な夢見るなーって思っててね。で、一昨日だっけ？もう一日前か。白田様、イーリス様に話しかけられて。じゃあ先生的にもあれが初めてだったんですか？そうそう。ちょっと体貸してって言われたからオッケーって。軽っ。興味あったし。Miss Naruse smiles contentedly. So she handed her body over to a god just to satisfy her curiosity. Damn, she's got アーティファ balls. クトとかユーザーとか聞いてますか？その単語は初耳だけど言いたいことはわかるよ。新見くんもあと一緒にいた高坂さん3年生のあるんでしょ？超能力的な。そうですね。複雑だな。今までの私だったら鼻で笑ってるよこの会話。俺も最初は相当戸惑いました。世の中不思議なことがあるもんだね。仁義に選ばれたんだってさ。仁義。 What do you think of it? Didn't Sophie say it's possible there's a piece of the relic in my body as well? Oh, wait, that's the one. Was that one of the theories she said she disproved? Whatever, that's not important right now. The shrine's relic is actually the artifact called World's Eye. That means Miss Notice is a World's Eye user just like Sophie. So she can see into the other branches in the same way as Sophie. So our best bet might be to put our faith in Miss Notice. で、話なんだけど。そうでした。すみません。俺ばっかり質問しちゃって。まだ聞きたいことある？あるっちゃありますね。後にして仕事戻りたいから。はい。私からは一つだけ。Smile disappears and her expression turns 危ない serious. ことしてない？してます。うわぁ、バカ正直。Sighing, she gets to her feet. 聞きたかったのはそれだけ。やめろって言ってもやめられないだろうから言わないけど、私も無関係じゃいられないみたいだし、できることはするから無茶はしないようにね。はい。即答しなかったのが気になるけど、まあいいか。後のことは神様に聞いてね。私じゃ答えられないし、神様に用があるときは連絡して。わかりました。 Oops. ありがとうございます。それじゃあね。ああ、こういうこともっと若い頃に怒ってくれたらな。はしゃげる年じゃないよ。
A character who doesn't complain about her age, but instead was like, I'm too old for this shit! Me taking a swig was like perfect timing there. She heads inside the school building, muttering to herself. We're not doing this for fun, you know. I admit that we were having some fun with our new powers in the beginning. But now! びっくりした。すみません。 I look up. Looking up, I see Kozaka standing in front of me. I gesture to the empty spot on the bench, and she hesitantly sits down next to me. 廊下から二人が話しているのが見えて。大したことは話してないんですが、神様と話したいときは連絡くれって。そうですか。先生はこの前のことちゃんと覚えているんですね。大体のことは把握しているみたいです。イーリスさんのことはまだ信用できるかわからないですけど、ごめんなさい。また余計なというか無神経なことを言いそうに。大丈夫です。言ってください。先生のことは信頼できるんでしょうか。適当な人ですけどできますよ。昔からすごくお世話になってるんで。昔から？小さい時からの知り合いなんです。あ、そうなんですね。イーリスのことはともかく、先生と協力できれば今よりもマシになりそうな気はします。そうですか。二人だけじゃなくて三人だけの秘密。ちょっぴり残念。Senpai suddenly cuts herself off, covering her face with her hands. 気にしなくていいと思いますよ。もっと考えてから話すように努力します。はい。今日これから集まりますよね、みんなで。ああ、そうですね。ナインボールで。イーリスさんのことは。とりあえず先生がユーザーだったとだけ話しておきましょうか。わかりました。あと思いついたんです、私。何をです？作戦です。うまくいけば探せると思います。新見さんのお友達。マジっすか？うまくいけばなんですけど。どんな？いや、みんな集まった時に。My phone buzzes and I hurriedly check my messages. 空からか。校門で待ってるから早く来いって。私にも一緒に行きましょうって来てました。じゃあ行きますか。はい。I can worry about whether we can trust Sophie or Iris later. Right now, I'm more interested in knowing what this plan of Senpai is. マジで？さつきちゃんが？ Sora puts down a glass of water and looks at me in shock. We're at 9 ball and we've already made our orders. I decided to tell everyone about Miss Notice while we are waiting for our drinks to arrive. I figured I should get it out of the way first. I do feel a little guilty about not telling the whole truth, but I think it's the right call. もしかしてホームルームの後に話してたのって。そう、その話。この前分かったんだ。あまり話せず終わったから、そのうち改めて話そうって。多分、How much should I tell them? I guess mentioning her artifact should be fine. 先生のアーティファクトは神器だ。多分ソフィーと同じように世界の観測ができるはず。つまり魔眼の能力者を探す上で力になってもらえるかもしれないということかしら。そんな力があればだが、近いうちに先輩と確認しに行こうと思う。先輩と？私も先生がユーザーだったって分かった時に一緒にいて。そういえば先週電車乗らずに戻っちゃいましたもんね。
その件はごめんなさい。一緒に帰るはずだったのに。いやいや、大丈夫っす。そっか。ニーニと一緒にいたのね。はい。ちょっと気になることがあったので、お話をと思って。ほほーん。あ、飲み物来た。コーラこっちとそっちです。The waiter places our drinks on the table. We sip our respective beverages for a bit before resuming the discussion. そんなわけで、先生のことは俺と先輩に任せてくれ。詳しく話を聞いてみて、協力してもらえそうなら頼んでみる。お願いします。さつきちゃんち行くの？いや、どうだろう。違うかもしれんけど。今日？先生の都合が良ければ今日かな。何時くらい？さつきちゃん仕事終わるのいつだろう？帰って着替える時間あるかな？なんだいその目は。お前、来るつもり？うん。来んなよ。は？任せてくれっつったろうがよ、来んなよ。はあ、なんでだよ、はあ。むしろなんで来たいんだよ。いや、みんなで行けばいいじゃん。さつきちゃんも仲間なんでしょ？みんなで話をしに行こうよ。その必要はあります？うわ、何こいつ仲間意識なさすぎでは？どこで会うにしても、この人数で囲んじゃうのは、ちょっと迷惑になるかも。いや、いけるいける。さつきちゃんフレンドリーだから、賑やかなの大好きだから。いや、嫌いだろ。神社で祭りやるときうるさいって出かける人だぞ。賑やかなの大嫌いだろ。迷惑はともかく、面識のない私も同行すれば前置きが長くなる。効率を考えるなら全員で行く必要はない。わあ、マジか。結城先輩はともかく、いいんすか？みゃーこ先輩は本当にいいんすか？私も新見くんにお任せする。うわ、分かってねえなこの人。あれでしょ？先輩も行くんでしょ？いや、先輩、高坂先輩、ストローチューチューしてないで、レモンティーうまいみたいな顔してないで、マイペースか？はい、一緒に、はい、行ければと思ってます。ほら、いいんすか？みゃーこ先輩。あ、ダメだ、鈍感系広いんだこの人。ピュアかよ。何に腹を立ててるんだお前は。私、一緒に行かない方が。いや、いいっす。もういいっす。I don't give a shit. No, I give up. 禁止はしないけど、デリケートな問題をバルハラソサエティに持ち込まないでほしい。意外と結城先輩察しがいい。はーい、かき回すのやめまーす。だから何なんだお前は。いや、いいから。まあ単純になんで先輩と二人なのかは疑問だけど。ああ、それは実は話していないことがある。先生に関して。お、なんだ秘密か？なぜ隠すのか。口止めされている。誰に？誰にかは今は言えない。というか言いたいんだが、言っていいのか迷ってる。わかった。話さなくていい。うわ、引き下がるの早っ。悪い。少し時間をくれ。気になるんだけど。話すことで事態がどう転がるかわからない。そういうことなんでしょう。ああ、そうなるな。そっか。じゃあ、うかつに話せないね。本当悪い。I place my hands on the table and bow my head. I've been thinking about why Iris wants us to keep her existence a secret. My current prevailing theory is that she doesn't want Sophie knowing about her. If everyone knows about her, the chance of Sophie finding out increases. She probably wants to avoid that. Granted, Sophie's almost always observing us, so it's only a matter of time before she learns about Iris. In fact, she might already know everything. Out of the way, until I know for sure who to trust, I have to be careful about what information I divulge. まあ、とにかくあれだ。話せないことに高坂先輩も関わってるから一緒に行くと。はい。皆さんがよろしければそうしたいと。
反対する理由はない。私もお願いします。でもなんかあれだね。びっくりだけど納得だな。さつきちゃん白田つくも神社の巫女さんなわけでしょ。神器を受け継いできた家系なわけじゃん。じゃあ今回の騒動がある前から先生はユーザーだったのかな。かもしれないけど、自覚はなかったんじゃないかな。さつきちゃんどっちかっていうとそういうの信じてないタイプだし。話した感じ、ほんとこの前気づいたみたいだな。ユーザーだったとしても無自覚だったと思う。何にせよ戦力が増えるのは助かる。先生のことは2人に任せるから、私たちは魔眼の能力者捜索に全力を尽くしましょう。そうですね。でもどうやって探せばいいんだろう。手当たり次第探すしかないっすかね。Sora starts talking the same moment Senpai does. She tenses up for a second, then looks down and falls silent. Totally know how it feel. How you feel? It's hard to find the right timing to jump into a conversation between a group of people. I have that problem all the time. However, now isn't the time to be indecisive. I raise my hand to grab everyone's ちょっ attention. といいか。ええ。先輩に作戦があるらしい。あります。聞かせて。私の力は考えたことを現実にする力です。こうなったらいいなって思ったことが現実に起こります。改めて聞くとやばいっすね。チートじゃん。でも考えた通りじゃなくて、それに近い結果になったり過程がめちゃくちゃだったりもするんですが、とにかく絶対不可能なことじゃなければ大体のことは実現できると思うんです。あなたの力で魔眼の能力者を見つけ出すということね。はい、そうです。実際に見つけるのは難しいとは思うんです。でもそれに近い結果、ヒントくらいは得られるかもしれないって。具体的にどうするんですか？例えば散歩していたら偶然会えたらいいなって。うまくいけば実際に偶然会える。会えなくとも何らかの痕跡は見つけられる。はい、です。私の力ならそういうことができると思うんです。もう先輩一人いればいいじゃんってくらい便利な力っすな。でもちょっと燃費が悪くてすぐ疲れちゃうんです。実は朝の騒ぎの後もヘトヘトで、最近居眠り常習犯で。あまり長い時間力を使えないと。はい、人格を痕跡を見つけるってなるときっと休み休みになるので、かなり時間がかかっちゃうかも。工夫が必要ね。彼が行きそうな場所を重点的に調べたり。ニーニーどっか心当たりないの？いや、ないな。あいつの家もどこにあるのか知らないし。いつもみんなと遊んでるイメージはあるけれど、一人でどこに行くのかは私も知らないな。じゃあ司令官の方とか高坂先輩知らないです？アニメの聖地、神社によく行くって聞きましたけど。こんな時にさすがに行かないよね。先生に住所聞いてみるか。教えてくれるかわかんねえけど。一人を除いて制服を着ていた。あのままでは目立ちすぎるから着替えを取りに帰っているかもしれない。そのまま普通に家にいたりして。だったら楽なんだけどな。とりあえずできる限り情報を集めて、準備ができたら先輩に力を使ってもらう方向で。はい、頑張ります。なんだかすみません、先輩に頼りっぱなしで。そんな、私こそ仲間にしてもらえて嬉しくて、頑張りたいので
夫です。見つけ出すことができたら私たちの出番。次こそ遅れは取らない。私も頑張ります。とこれはあれかな。私だけ完全に役立たずかな。お前なんでここにいんの？マジふざけんなよ。そこはかけろよ。優しい言葉かけろよ。お前の力物とかにもかけられんの？自分だけ？何？自分以外にもできるけど。じゃあ石とかにかけて投げたらいいんじゃね？地味。そんなのありいや、いいね。意外といいね、それ。今度あったら不可視の石ぶん投げたろ。とにかく今は高坂さんの力に頼るしかない。後日改めて集合しましょう。時間に余裕のある日に彼らの痕跡を探す。わかりました。先輩、よろしくお願いします。さ、やっぱ高坂先輩の負担大きすぎない？さつきちゃんのことをニーニだけで言ったら？確かにそうだな。役割分担的に不公平だな。いえ、一緒に行かせてください。負担なんて全然ないです。私、こうやって仲間と一緒に頑張ること初めての経験で、今とても充実感があって。ごめんなさい。そんな状況じゃないですよね。不適切な発言でした。いえ、頑張りましょう、共に。し、じゃあうまくいけばすぐにでもリベンジだね。いいえ、まだ早い。探すのは痕跡だけ。なんで？また負けたいの？Sora shrinks back in the face of Yuki's curt demeanor. Yuki's got a point, though. Even if we ran into them now, turning them head on would end the same way it did last time. Probably worse. リベンジの前に鍛えないとな。そうだね。猶予はないけれど、焦らず確実に。次こそ彼らを仕留める。結城先輩がリーダーでよかったね。超冷静、超頼りになる。照れてらっしゃる。照れてない。今日はここまでとしましょう。とりあえず俺は先生にメッセージ。あの人リングやってないんだ。メール送っとくか。今日話聞けるかな。夜になりますよね。どうすかね。ちょっと何時になるかわからないし、今日行けるかもわかんないし、一旦帰ってもらった方がいいかも。はい。じゃあ、何時でもいいので呼んでください。すぐ行きます。了解っす。Pull out my phone and start composing an email. Thanks to Senpai, we'll most likely be able to find Yuichi. Now we just have to figure out how to stop him. I'm talking with Nodus, or rather Iris, gives us some ideas. I'm most curious what Sylvie's up to. I guess all I can do is pray everything works out in the end. Miss Nodus replies shortly after I get home. Looks like she's eager to talk to us too, since she says to meet with her tonight. In reality, I bet she just wants to get this out of the way ASAP so she can go back to lazing around. I text Senpai about the meeting, then eat dinner since there's still time before I have to get going. After that, I zone out on my bed for a bit, then leave my room with time to spare. こんばんは。どうもっす。I arrive at the train station just as Senpai is coming out. I'm glad I left early. Would have felt bad if I ended up making her wait for me again. まだそんなに遅くはないですけど大丈夫でした？こんな時間に出かけるの。はい。大丈夫です。むしろ喜んでて、友達できてよかったねって。ああ。I'm sure if how to respond, I end up laughing awkwardly. I wonder what Senpai's parents would think if they found out her new friend was getting her involved in something dangerous. Suddenly feel like apologizing to him.
新見さんこそ大丈夫でしたか？何がです？考えてみれば確かに私いらなかったなって。先生と親しいわけでもないし、新見さん一人の方が良かったのかなって。ごめんなさい、私ちょっと舞い上がっているというか、はしゃぎすぎちゃってる気がします。いや、大丈夫ですよ。先輩結構頭の回転早いっていうか、起点が効くっていうか。初めて言われました。むしろトロい方だと。いやいや、本当に。俺がアホなことしたり言ったりすると、いつもさりげなくフォローしてくれますし、一緒にいてくれると助かります。俺がまたヘマしたらよろしくお願いしますね。先輩？もう少々発言には気をつけるべきですわね。はい。唐突に褒められたものですから、フリーズしてしまいましたわ。マジっすか。なんか、すみません。自分に自信がなさすぎるんです、あの子は。だからこそ私がいるのですが。さあ行きましょう、かける様。先生とイーリスさんが待っていますわ。はい。Senpai casually wraps her arm around mine and leads me towards the shrine. There's no real point in pretending to be a couple anymore, but I'm enjoying this, so I guess there's no reason to stop. We walk slowly, but we still make it to our destination 3 minutes before the meeting time. I've been to the shrine dozens of times, but when I think about how I'm going to be talking to a god here, it suddenly all looks unfamiliar. 先生はどちらに？拝殿に来てくれって言ってたんですが。ええ。 Whoops. もともと拝殿に来てくれって言ってたんですが、人格そっちのままで大丈夫ですか？ええ、もともと私に代わるつもりだったようですから。神様の前では気遅れして話せないだろうからと。了解っす。じゃあ行きますか。はい。さすがに離れておきましょう。ほら、残念。Chuckling Senpai releases me. To be honest, I also feel like it's a shame, but right now, I've got to focus. Turn around and head towards the main building. Last time I went inside was during the festival, I think. I used to play in there all the time when I was a kid, so I know there's nothing to be afraid of, but let's do this. I exhale, releasing the pent-up tension in my muscles and step aside. Yes. Miss Narissa is sitting in the middle of the room, in her shrine maiden attire with her eyes closed. Well, that's expected. I figured she would casually greet me like I figured she would casually greet me like usual, and maybe we would have made small talk for a few minutes before she let Iris take over. Sadly, it seems Miss Narissa had other plans. It's rare to see her acting like a proper shrine maiden. Frankly, it's kind of overwhelming. Rooted to the spot, I sadly stare at Miss Narissa. Slowly she opens her eyes. It's probably not Miss Narissa in there お anymore. 待ちしておりました。イーリス。まださつきちゃんです。はい。そうっすか。 Oh, there goes all my nervousness! I guess even when she's acting like a shrine maiden, Miss Narissa is still Miss Narissa. At least is helping me relax. おいでおいで、適当に座って。小坂さんもいらっしゃい。お邪魔いたします。Bowing, Senpai sits down in front of Miss Narissa. Still a little nonplussed, I take a seat next to Senpai. どうしたんですかその格好。髪下ろしするわけだから気合い入れよっかなーって。家族にバレないように着替えるの大変だった。Yes, I'm taking several shots at this. とても可愛らしいです。ありがとう。普段いい加減な私も清楚に見えるよね。
雰囲気出るっていうか、そう、聞こうと思ってたんだ。何をです？二人付き合ってるの？いや、はい。あ、やっぱそうなんだ。Senpai, why'd you say that? That is any hesitation too. The conversation moves on without me and I lose my chance to set the record 別 straight. に咎めたりしないけど、ほどほどにね。ほどほどですか。何とは言わないけど。何とはですか。そう、何を何したりとか。承知しました。ほどほどにいたします。そうそう、ほどほどに出してね。こんな場所で何下ネタ連発してるんすか？普通に会話してただけだけど、どこがどう下ネタに聞こえたの？やだ、新見くん不純。Why is Satsuki so good? Who let this person become a teacher? Or a shrine maiden? まあ、ワイダンなんてどうでもいいんですよ。言っちゃったよ、ワイダンって。時間が時間だし、さっさと終わらせて。どうしました？ちょっと足崩していい？待ってる間に痺れちゃった。はい。いってて。正座するんじゃなかった。I'm serious. Who let this person become a shrine maiden? I feel like an idiot for being nervous now. さてと。それじゃあ呼んじゃおっか、神様。すぐに呼べるんですか？そう。まあ、いけるでしょ。大丈夫っす。あの人適当っすけど、大丈夫っす。おい、聞こえてるぞ。神の巫女に対して不敬であるぞ、君たち。すみません。失礼しました。まあ、私もよくわかってないんだよね。何せ急だったから。でも多分、こうやって呼びかければ。She closed her eyes again. Silence fills the room. A few seconds later, Miss Notice a stigma starts to glow on her forehead. The relaxed atmosphere of a few minutes ago vanishes. Miss Notice and I both straighten our backs out at the same time. She lifts her face. Her faint smile looks decidedly different from や usual. はり、会いに来てくださいましたね。イーリスさんですか？はい。私の名はイーリス。こちらの世界では、白蛇様、あるいは白蛇様と呼ばれているようですね。Everything from her style of speech to the tone of her voice is entirely unlike Miss Notice. I always figured gods were the things of myths, but now we're staring right at one. どうか、楽になさってください。長い話になるでしょうから。I mean, sure, if you want me to. Senpai and I exchange glances. I relax my posture, but Senpai keeps her bag ramrod straight, just like Iris. Seemingly satisfied with Senpai's choice, Iris smiles in approval and gives her a little nod. 私に聞きたいこともあるでしょうが、まずはここまでの経緯を説明させてください。きっとその中に、あなた方の求める答えもあるでしょうから。はい。では。Our smile grows wider and she begins her tale. Unsurprisingly, she starts with the events of 1,000 years ago. Originally, our world and Iris's world were connected. Back then, Iris was close friends with Miss Notice's ancestors, though she made sure not to interfere in the affairs of our world too much. But things changed drastically when the people of Iris's world invented artifacts. アーティファクトは人によって生み出された道具だったということでしょうか？その通りです。それまでは魔術とでも言いましょうか、アーティファクトを用いず特別な力を振るう者たちが存在しました。しかし魔術の習得には長い時を要します。才能も必要です。誰にでも魔術を使えるようにアーティファクトを開発した。
はい。ですが完成したアーティファクトは誰にでも扱えるものではありませんでした。アーティファクトは主を自分で選ぶ。その結果、多くのアーティファクトがこちらの世界へと流出してしまうことになりました。That was when disaster struck. Just like how the artifact started reappearing here a few weeks ago, the school nearly burnt down. Just like how when the artifact started reappearing here a few weeks ago, the school nearly burnt down. Or how Yuichi's going around killing people. The people who were swallowed up by their own powers caused a calamity in Shinomitsugawa, and it's the person sitting in front of us, Haris, put an end to their rampage. 私はアーティファクトを回収した後、私が持つ世界の目の対となるもう一つの目をこちらの世界に残しました。対となる？はい。目ですから。Smiling, Iris points to her own 世界 eyes. の目は扉のアーティファクト。開くこともできれば閉じることもできる。それぞれの世界に目を置き、そのまぶたを閉じることで、つながった二つの世界を隔絶したはずでした。こっち側の世界の目が破損したせいで。はい。片目が開いてしまいました。その隙間を縫って、再びアーティファクトがこちらの世界に。すべて私の世界の不手際です。あなた方には迷惑ばかりかけてしまい、心苦しい限りですが。私の願いも、実はソフィーティアと一緒なんです。アーティファクトを回収するために力を貸してほしい。ただし、平和的な手段で。それが私の願い。そして、あなた方に接触した理由です。消せませんわね。Senpai mutters suddenly. Looking resolutely at Iris, she asks a question that's been on my mind as well. 1000年前のように、なぜイーリスさん自身がこちらの世界に来て、混乱を鎮めようとされないのでしょうか。あなたに比べれば、我々などひよっこ以下でしょ。にもかかわらず、我々を頼ろうとする。なぜでしょう。1000年前も、私はこちらの世界には来ていませんよ。正確には来ることができなかったでしょうか。ですが、先ほどアーティファクトを回収したと。はい、回収しました。今回のようにナルセの人間の体を借りて。She places a hand on her chest, Miss Naruse's chest. 生物は世界の移動をすることができません。世界の目の力を用いても、私自身が肉体を持ったままこちらの世界に移動することは叶わないのです。ですから、魂だけ。私の同一存在である女性の体を借りて力を振るったのです。同一存在。互いの世界には魂の性質を同じくするものが存在します。こちらの世界では男性で、あちらの世界では女性かもしれません。ですが、魂は同一なのです。かけるさんにもはるかさんにも、別の世界には別のあなた方がいます。そういった同じ魂を持つものを、我々は同一存在と呼んでいます。Is Yoichi Sophitia's? もしかして、成瀬先生は？お察しの通り、成瀬家には各世代に私の同一存在が生まれるようです。現世代では、このサツキが私の同一存在となりますね。同一存在であれば、体を借りられるってわけですか？はい。魂を同調させることで初めて可能となります。サツキ以外の体を借りることはできません。なおさら消せません。同一存在がいないのであればまだしも、ちゃんといらっしゃいます。現に今まさに同調されています。なぜ自らのお力を振るわないのですか？
できないのです。For the first time, Iris's expression clouds 1000 over. 年の時が過ぎ、私の力も随分と弱くなってしまい、 She casts her gaze downward and squeezes her hands 昔 together. ほどうまく同調できないのです。仮にできたとしても、昔のようにアーティファクトを扱うことは、誰かに頼らざるを得ないというわけですか。情けないですが、その通りです。 She smiles weakly. I see. If we can believe everything Iris is saying, that would explain why Sophie's communicating with us through a stuffed animal. She can't physically cross over into this world either. Instead, she's sent over an illusory body that she then took over by synchronizing to it like a resonant. It's probably the irregular usage of her illusory body that she was referring to a while back. Just like Iris, she can't use her artifacts here because either she can't synchronize her body perfectly, or the body itself is just too weak, which is why she needs our help. But hang on a second. 世界の目は今ソフィーが持ってますよね。はい。魔眼のアーティファクトも私のものでした。でしたということは、私では扱えなくなってしまい、手放したのです。その判断は誤っていましたね。ソフィーとは敵対しているんですか？少々複雑ではありますが、そうですね。そう捉えていただいてもいいかもしれません。セフィロトのことは聞いていますね。はい。アーティファクトを管理している組織と。その通りです。二度と悲劇を起こさぬよう、私が作った組織です。ですが、歴史ある組織の宿命とでも言いましょうか。セフィロトに所属するすべての者の胸に、かつての志が宿っているわけでは。内部分裂でしょうか。お恥ずかしながら。アーティファクトを管理するだけではなく、有効利用することで世界をより良い方向へ導くべきだ。ソフィーがそっち側ってことですか？はい。ソフィーティアは回収したアーティファクトを私的に利用するつもりです。世界のためという大義名分を掲げて、故に渡すわけにはいきません。アーティファクトの乱用は必ず悲劇をもたらします。ですからどうか。疲れた。That came out of nowhere. For a second, Senpai and I just look at her in utter confusion. Iris lets out a languid sigh, her dignified expression vanishing. ああ、もういいかしら。それっぽく話さなくても。いや、神様だからこういうキャラ望まれてるんだろうなって頑張ってみたんだけど、肩これはね、やっぱり柄じゃないわ。ああ、疲れた。It makes sense that somebody who is like basically your counterpart of a different dimension would be similar to you. Dumbfounded Senpai and I watch as Iris casually rolls her shoulders and stretches her back. She looks exactly like Miss Notice, actually. Not the mind at all. So this Miss Notice is resonant. Didn't really click with me at first, but now I feel like I get what Iris was talking about. She is a lot like Miss Notice, that's for sure. I can see the similarities. そもそもどうして神様になっちゃったのかしらね。あの剣があるまではただの文通相手みたいな関係だったのに。それは助けていただいたことに恩義を感じてではありませんか。助けたっていうか、アーティファクトが流出したのはこっちの不始末でしょ。そりゃ見て見ぬふりはしないわよ。まあでも悪い気はしないわね。あっちの世界じゃただの老害扱いだし。流しちゃってましたけど、1000年くらい生きてるんですよね。もうね。不老不死ってことです？不老だけど不死ではないわね。老化を止めてるだけ。アーティファクトの、いえ、魔術によってでしょうか。今時魔術なんて使わないわよ。
アーティファクトの方が便利だから作ったの。不老のアーティファクトを。ただ体は若くても魂はね、ずいぶん衰えちゃったわ。力を失うと同時に権力も取り上げられちゃって、ただのお飾りなのよ私。だからソフィーティアみたいなのが勝手なことをする。おそらくソフィーティアの協力者はあなたや魔眼の子だけじゃない。ユーザーは街中にいるはずだから当然よね。相手によってやり方を変えているんでしょう。あなたたちには平和的に友好的に、魔眼の子には破壊衝動を煽るように、そうやって他人を利用してアーティファクトを我が物とする。まあ私もあなたたちを利用しようとしているからとやかく言えないけれど、イーリスさんとしてはアーティファクトを私的に利用しようとする勢力の台頭を許容できないというわけですね。そういうこと。だから動きたくても動けない私の代わりにあなたたちに頑張ってほしいわけ。 She holds a hand out to us as if offering something, but her palm is empty. A second later, though, the space above her hand warps in the same way it does when Sophie appears, and an ornately decorated vial materializes in そ it. れはアンブロシア、アーティファクトとの契約を破棄する霊薬。手放したと先ほどおっしゃっていましたね。なるほど、そのような薬が。そう、あるの。あなたたち困っているんでしょ。魔眼の使い手に対抗する手段がないと。これが解決してくれるわ。ほんの少しでもこの霊薬を体内に注射するか飲ませてもいいわ。あとは回収するだけ。戦う必要はない。簡単でしょ。簡単か。飲ませるために戦う必要がありそうですわね。それはなんとか工夫しなさい。とにかくほら。おっとっと。 I barely managed to catch the vial before it hits the ground. Man, what a careless throw. Isn't this, like, super valuable? それはあげる。使うかどうかはあなたたちの判断に任せるわ。まだ私のことは信用しきれないでしょうし、使わなくても責めたりしない。あなたたちの好きなように。回収したアーティファクトも、そうね、こちらに渡してほしいとお願いすることしかできない。ただ私に組みすることで命が危ぶまれるのならいいわ。ソフィーティアに渡しちゃいなさい。人命優先ね。自分たちの命を一番大事に。そういうことでいいかしら。そっちから何か話したいことはある？おおむね事情は分かっ。ですわね。魔眼のユーザーを攻略する手立てもいただきましたし。じゃあ私は引っ込むわ。何かあったらいつでも呼んでちょうだい。はい。それじゃあ最後くらいはしっかりしようかしら。こちらの不手際にもかかわらず無理難題を押し付けてしまい申し訳ありません。どうかよろしくお願いします。 She puts her hand on the ground, hands on the ground and bows deeply. When she looks up again, the stigma on her forehead is gone. 疲れた。喉ガラガラする。神様喋りすぎでしょ。イーリスさんに体を貸している間、先生の意識は？あるある。ぼんやりとだけどね。話もまあ大体は。ありがとうございました。なんとかできるかは分かりませんが、してみようと思います。本当に新見くんたちがやらなきゃいけないの？と言いますと？相当危ないことなんでしょ。神様も言ってたじゃん。新見くんたちが命をかけなくてもいいんじゃない？義務も責任もないんだし。そうなんですけどね。いや、責任はあるのかな。やり遂げたい理由があって、どうせ誰かがやらなくちゃいけないことなら、その役目は俺でありたいんです。おー、珍しく熱血。
素敵ですわ、かける様。いやどうでもいいけど、かける様なんて呼ばせてんの怖。自主的に呼んでいるだけですわ。この子結構変わってるな。まあいいけど。危ないことはしないようにね。私もできることはするけど、危ないことには協力しないから。わかりました。なんかやらかす顔してるな。まあいいや、よくないけど。今日はもう帰りなね。私も疲れちゃった。はい、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。はいはい、お疲れお疲れ。おやすみ。 With that half-assed send-off, we leave the main hall. I'm ended here. セーブします。 Hope you guys enjoyed this one and see you next time. Bye bye.